The reason we tubagamba kontia muleke tukyuseemu akalulu mukawe omuntu omulala tugezeeko omuntu omulala mutugamba mutya nti muyinza okuddayo mu lutalo kati kye mutegeeza tugenda sigala wano paka kulwakwa tutya lutalo kitegeeza simple nti amagye ga musambu yinza buli magye ge gamugjamu naye n'oba n'abafere nga Dr. Besigye n'akwata ennyondo n'agenda ng'agiwubira abantu nga kati Kyagulanyi bw'awuuba national flag. Naye omuyise mufere. Of course oba mufere. Awulira oba naawe andaba. Ndi musajja mukulu kati nkuzi. Ebirungi n'ebibi mbirabye. Bobi Wine mu mwaka lulu. Mu mutima mulungi buli omu ayagalize munne. Olagira otyo omuntu asobola okukwata abantu n'abatane n'abayo neyewana n'okwewana nti nze namusse nze namukutte edi mutwe yuno nze muli neno ndi mumutulugunya enkyanoga nti gwewagira nze nembala oyo omuntu wate omufamili nga wagira ebintu ebifaanaganako bwensooka okujjawo kubanga aba agenda kutta ekika kyonna. Welcome back, guys. Week weddeko mu 2026. Can you imagine? Abafulume gwanga bali fuluma. It's getting crazy. But anyway, let's get into today's topic. Are these elections going to be between the young and the old? Or the young versus the old? I don't know. Let's watch this young lady. Good morning. Eno message ya buli muna Uganda ali above emyaka 5. Bannange bakulu baffe. We understand mwalaba kentalo and you're trying to say I don't know Uganda very well, but you're trying to send to the Inca Enchende that have not seen a fire. So when we see a fire, we're just laughing about it, but we haven't experienced war. As me, I wouldn't want to experience war because I've seen other countries and what they've gone through. Konka mazima, lwaki temutuleka netwe experiencing another governance. The reason we tubagamba kontia muleke tukyuseemu akalulu mukawe omuntu omulala tugezeeko omuntu omulala mutugamba mutya nti muyinza okuddayo mu lutalo kati kye mutegeeza tugenda sigala wano paka kulwakwa tutya lutalo mutegeera mutya nti they could be peaceful change of government. Bannange abantu abakadde mutuyambe mutuwe chance naffe tu experiencingeko a peaceful change of governance like any other country. Naye mmwe ne mulyoka muwa akalulu omuntu omu because mutya olutalo. Naye tuli kufiira mu malwaliro. Amasomero, they are getting worse. Abana babagaga basomera mu masomero amalungi. Ekabaale wakyali abaana ba crossing a lake to go to school. Bannange abantu abakadde bambi mutuyambe. Mutuyambe. For once mukubireko akalulu omuntu omulala tugezeeko. Binaagaana bugaanyi. But please, olutalo temusobola kikozesa as the only reason. Mazima teri nsonga ndala abasinga gye mutugamba lutalo. Please. Abakadde tebagala kudda mu ntalo bannange bafubuka bannange. Anyway, there is a video that has surfaced the internet whereby ono omwami aleka abadde agamba abantu niwe batalonda, like you don't have to go and vote. I mean, we already know what is going to happen. Abasinga bamanyi muzeeyi yawangudde and all that. Musajja mukulukulu. So there is a girl who saw him and then she went straight to him and started telling him that, yo, abantu oyinza bagamba bintu ebito wagira otya abana abantu tomanyi bye babadde. Anyway, let's watch. I'm not going to tell the story. Madamu wange nzeeka bona mufamile pano nenze mbagamba mutuna mbagamba mbeya n'omuntu awagira omutemu muwa omuntu aveewo banga abata abagenda kutta ekika kyonna wa omuntu awagira omutemu tegeeza goli mutemu okusingako. Olagira otyo omuntu asobola okukwata abantu n'abatane n'abayo neyewana n'okwewana nti nze namusse nze namukutte edi mutwe yuno nze muli neno ndi mumutulugunya enkyanoga nti gwewagira nze nembala oyo omuntu wate omufamili nga wagira ebintu ebifaanaganako bwensooka okujjawo kubanga aba agenda kutta ekika kyonna. Nkulaga abantu bameka wano bebakatulugunya kati ate nosanga wagira abantu webato sibawagira madamu mukama wange nkusanze obawagira nze kankuye nze sikayukira muntu nga mumanyi nga mulaba nti mugundi naye kusanze nze ngenza okutuuka ngenza okutandika okwogera naawe nkusanze kyoli okuwagira ngolikuga abakyala bano olimbaga ati mamu balina kuwagira yero omuyembe nkusanze kyobola bakutuukiddemu. Nze sagala muntu amansa busiru kubeerawo nga gwolina kubeerawo nga abantu obateekamu just bintu bibasiriwaza. Umbrella.
kati ogenda londa umbrella ogenda londa umbrella omuti tegwagaza kati woli wa muti lwena kyoyagala kali nalira ddala omuyembe gendera ddala mu yero yingira ddala yero kubanga kali kakundi oli agent wa gundi kati omuti ogwagaza anti janje kibuzo kiringi kati no anti kati awagidde omuti ne bino byebamu bino byebiki muti otegere kati mbabulire edi muto yasooka okubula edi muto yali abula bawuzaawo mubuzi batuka mu kooti omukola okumuvunana ani yali amuvunana naye ani yabuzaawo edi muto bane mukozese ku mitwe gyamu yabuzaawo edi muto yabayo n'alaga edi muto mukulu bwe twatuka mu kooti ani yali avunana edi muto tebali abo ab'omuti be baali bamuvunana kati ani yabuzaawo edi muto katusobola kumanya nti abo bowagira bakwatagana n'ekino kati gwe omutwe gwo gwe mutemba terusobola kulowo nange oli kumalamu bantu maanyi galonda gwe mulingo gwe bakukumye naye kino bankikutegeeze oba byabakamanza amanyi sikyagenda okulaga batakimanyi nze nja kukeera 11 nsimbera yeye niwe nasaba abantu nga bali nja kugumikiriza paka wena tukabaloti nze and I know we are many olina kulonda umbrella okulonda is a must voting is a must mulekera okumalamu abantu amaanyi siba tolina kulonda siba babakamanya ebyokukola ogwe mulimu gwe bakutumye bane muweredde abaana mutaddemu abaana bamwe sente tata nkulaba oli mwami mukulu mutaddemu abaana bamwe sente mbulira mwana wo sente zo wamuwera akola mulimu ki amirimu bagiba abaana baabwe gwe toyagala kulabako mwana wo nga naye alina kulebo kwatuuse mulimu gakwako Uganda ng'ekyuseemu I think if I could put some sort of like context to this, these grown people, when somebody gets to the age of 40, somehow they stop dreaming. Everything that they didn't get in their 20s and 30s, they somehow, okay, not all people, but omuntu watuke miaka makumi ana, somehow they just, they just kind of give up on life. When somebody gets to like 40 before achieving most of their dreams or probably getting to higher places in life, they just kind of give up on life and they go along with the flow, which can lead me to the point that we will never see life the same way. Generations Zanjawulo, right now, abantu abaina abana, they don't even realize that their kids are going to live in a world they just don't even anticipate today. They don't even think about it right now, that the country that their kids or the world their kids are going to be living in is going to be so high end that Boba Totegese right now to live in the world that's going to happen in the next coming 10 to 15 years, it's going to be so hard to survive in that world. And people don't know that. Now, omuntu aine miaka makumi ana, usually they never really think about the future. They just think about enchandi demerechi, most especially if they failed in life. So basically, I can understand where Muzee is standing. He's in his 50s or probably 60s. They don't even see like much future. Mumutwego Abamanyi is going to even live for like the next 20 years. So they're not really going to plan so much. Anyway, let's move on. So I'm going to play a video of another older man who basically says some really important things that we need to listen to. Let's go. A horse pulls a cart. Enfarasi esika ekigaali. Mu Uganda kye nabagamba okuva e Moshi up to today. Boddira kati n'ogissa mu maaso ga horse. You are going to stay in the same place. Kuba horse esika naye tosobola kuba nti olina a military government ng'agikulembera ayagala okusigala mbuyinza n'osaba that military leader to organize elections to get him out. Wano Moses Kigongo yakyogera dda yabagamba, for us we know bullets not ballots. Ezo quotation nzirina. President Museveni yabagamba, I'm honest. President Museveni yabagamba nti I'm a quarter pin. What did he mean by that? Kitegeeza simply nti amagye ga musambu yinza buli majege gamujjamu naye n'oba n'abafere nga Dr. Besigye n'akwata ennyondo n'agenda ng'agiwubira abantu nga kati Kyagulanyi bw'awuuba national flag. Naye omuyise mufere. Of course oba mufere kubanga flag eyo oli akugambye is quarter pin gwe wuubi flag abuukemu. Tuli baddembe bannayuganda bakiikira bakuteeka fulaga baddembe tebagenda kukwata nnyondo na jjinja bakulaga. Kakati kyenkubuuza
bannayuganda nabagamba nga tuli e Moshi. Amin is not our biggest enemy. Our biggest enemy nti Uganda ebaddemu abantu abakola private armed forces. Tulina okusaawo national service. Kibeere nti abaana bonna abamaze senior 4 bali militarily trained. Nti tojja kuyiikiriza abantu olw'okuba oli mu magye. You know, in America, where we sort of like kind of borrow our ruling system or constitution or whatever, of course we get it from the UK, but still it's the same white people constitutional sort of like arrangement. They have this thing called selective service, whereby omwana aweze miaka 18 in America, they go and sign up for selective service. Why? If just in case America ever needs to go into war with another country and their army is not in, like they don't have enough soldiers, these kids are called upon to take part. Now, do we Ugandans need to have that kind of service as well, whereby young men also enroll into the whole idea of just in case they need to go into the whole army, they go? And then he has also talked about the issue of Kuberanga Uganda in a personal army, whereby there is an individual who has an army of their own in the country. How do we move about that? Because you can point out an issue. You know, it's easy to point out an issue, but when you point out a problem and you do not give people a solution, that means you've not done anything. How many of these older people are giving young people solutions? How many of these older people are giving young people direction? It's like we have very many older people who give up on life, but then again, our life doesn't stop today. Our life has to continue on and on and on. That by the time we get to their age, we also have to give a solution to our children. You understand? Anyway, I have more older people. Let's listen to this gentleman. It's very interesting. Nama banachuka muli mutya leero naye ate mbeere bagumu era mugumire ddala kubanga ate nno mwe mumwina bimutandikidde naye ffe omwami we yali atandise okulwana yatandisa na jambiya n'amafumu nabyayimbuza emmundu nimu matafazaali mwe mutusingako kuba kati buli omu abalaba nga babakuba naye ffe baatukuba nga tebatulaba teri atulaba naye nabwe kityo munnayuganda yenna awulira oba naawandaba ndi musajja mukulu kati nkuze ebirungi n'ebibi mbirabye. Bobi Wine mumuwaka lulu mu mutima mulungi buli omu ayagalize munne. Nze siyinza kugamba nti ate pulezidenti bwe njogera bwentyo kiyinza omunyiga. Pulezidenti era ne twali tugenda mu nsiko twali ffenna nga buli omu ayagaliza munne. Era ffenna luli obukulembeze mu nsiko twabeeranga na bwakyenkanyi. Ate kati obwakyuka olidde naye nga nsabye bannayuganda mwenna omukulu n'omuto tumuwe omwana atukulemberemu wannange olw'ebisaanyizo by'alina ate n'embeera namwera gye mulaba banne Museveni ate kati akambuwadde nyavudde mu mbeera y'obuntu abantu baffe mulaba abatulugunya akwata bakwate kuba tekyalina kyannyonnyola kituufu kyagenda kukola. Myaka 4 oluguudo lwalema myaka 4 ate kakati otandise n'okutuuka ku byenfuna byaffe byonna bituggyeko ebibanja tetukyalina. Emwanyi nazo ziyingidde zetubadde tusigazaawo ebijanjalo kati tulinga abakolererammwe ffe mutwalira ku 5. Naye omuntu ddala munnayuganda njagala nabo balemu nga ffe abalimi mu owulirize kuba abalimi tuli bangi nnyo aba Museveni akalulu ate nga tetwali muwadde olw'ensonga. N'olima kasooli n'omutunda siringi 7 n'ogenda n'ogula kyakyo siringi 12 ku kasooli gwe watunda 7 akawunga ne bakuleetera ku 2 mu bwongo tuyina nga ffe abalimi aba Museveni akalu bannange mbasaba naffe tulabe munafaana tusobola okumanya obuzibu bwaffe. Muzeeyi yatwerabira n'abagamba amatago gali ku 2,000 liita ennyama yeerinnya buli lunaku ebyaffe bikka tunoonye munafaana amanye ennaku yaffe. Bobi Wine tumuwe ajja kusobola okumanya ennaku yaffe kuba naye mulimi. Bannayinza abannyonnyodde ebyo sebo n'ate n'okuba nze ndi mulwanyi yaleeta pulezidenti Museveni ne mu kitundu wano wendi we nabeeranga omukulu nga nkulembera zooni nnamba. Naye leero munnaffe bambi awo mule mu mutima mulungi Bobi Wine bamuleke gakwate ku buyinza nsigadde ndikaya wano ekyankwanza omulwanyi. I go back to my question. Are young people the ones versing the older people in this election? Bana bato n'abakadde. Do you think older people need to sit down with younger people and have a proper like conversation that we've seen this and this and this and this and this.
And the reason why we're doing this and this and this is because we want this outcome. And then young people go like, okay, we see where you're coming from. You come with the past and the present. We come with the present and where we see the world is going within the future. Can we have a consensus and try to understand how to rule this or govern this country going forward? Where your great grandkids or grandchildren will live in a better Uganda? What do you think? I don't know. Put your comments down below and see you in the next one. Peace.